வாழ்க வளமுடன் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த அழகான ஜுமுக்கா இயரிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதாங்க பார்க்க போகிறோம். இது சில்க் த்ரெட் கிடையாது, இது ரா சில்க் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன ஃபேப்ரிக் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு. ஸோ நான் ஒரு டபுள் கலர் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வாங்க இதோட ப்ரொசீஜரை டெரிஸ் கிராஃப்டிங்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது ஃபேப்ரிக் க்ளூ, ரப்பர் பேண்ட், ஜுமுக்கா மோல்ட், அப்புறம் இந்த ஃபேப்ரிக் கிளாத், ரா சில்க் ஃபேப்ரிக் கிளாத்னு சொல்லுவாங்க. இது கிளாத் ஷாப்பில் கிடைக்கும். அப்புறம் டெக்கரேஷனுக்கு ஸ்டோன் செயின்ஸ், பட் ஆனால் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த டபுள் கலர் அந்த ஷைனிங் போயிடும், அந்த கிளாத்தோட மெட்டீரியலோட ஷைனிங் போயிடும். ஸோ அதனால தான் நான் அடியில் போடுறேன். இப்போ ஒன்ஸ் அது நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ரப்பர் பேண்டையும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ மீதி இருக்கிறத நல்லா உள்ளே டக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. டக் பண்ணிவிட்டு அது மேலே க்ளூ போட்டுக்கோங்க. ஒன்ஸ் அந்த க்ளூ நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ டெக்கரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் ஸ்டோன் செயின் தரேன். அவ்வளோதாங்க, அழகான ஃபேப்ரிக் ஜுமுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்தது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until then, it's bye from Bharati.